Krishna. So, devotees, kaip jums sekasi? Gerai, ili gerai. Anyway, okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. Today we are reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 12, Creation of the Kumaras and Others, verse 28. Šiandien skaitom Šrimad Bhagavatam 3 giesmę, 12 skyrių Kumarų ir kitų gyvų būtybių sukūrimas. I take it the verse is not on a board. Mes neturim lentos, taip? So I'll just read the verses. I mean, unless someone has already. You'll bring? Someone. It's written on. Oh, it is written. Oh, right. Look at that. Wow. How nice. Thank you. Okay. Vacham Duhitaram Tanvim Swayambur Haratim Mana Akamam Chakame Shata Sakama Iti Na Shrutam Vajam Duhitaram Tanvim Swayambur Haratim Mana Akamam Chakamekshata Sakama iti nashrutam Vacham duhitaram tanvim Swayambur haratim mana Akamam chakamekshata Sakama iti nashrutam Vacham duhitaram tanvim Swayambur haratim mana Akamam chakamekshata Sakama iti nashrutam. Yes, please. Vacham duhitaram tanvim. Duhitaram tanvim. Swayambur haratim mana. Swayambur haratim mana. Akamam chakamekshata. Akamam chakamekshata. Sakama iti nashrutam. Sakama
shrutam. Vacham duhitaram tanvim. Duhitaram tanvim. Svayam bhurharatim mana. Ayambhuvaratim mana. Akamam shakamekshata. Kamam shata. Sakama itina shrutam. Sakama itina shrutam. Ladies. Taram tanvim. Svayam bhurharatim mana. Akamam shakamekshata. Sakama itina shrutam. Next lady. Каза? Vacham duhitaram tanvim. Svayam bhurharatim mana. Akamam shakamekshata. Sakama itina shrutam. Any other? Okay, you want to do the word for word? Yeah. Vacham, Vacham, vak, vak, duhitaram, duhitaram, dukters, yes, tanvim, tanvim, gimimas iš jo kūno, svayambhu, svambhu, brahma, brahma, haratim, haratim, patraukia, patramkam, mana, mana, jo protą, yo prota, akamam, akamam, nesiekia fizinio artumo, čakame, chakame, troško, kšata, shata, ovidura, ovidura, sakama, sakama, geidė, iki, iti, taip, te, na, na, mes, yeah, šrutam, shrutam, girdėjome. Gerdime. Okay, I'll read the translation in English. O Vidura, we have heard that Brahma had a daughter named Vak, who was born from his body and who attracted his mind towards sex, although she was not sexually inclined towards him. O Vidura, girdėjome, kad Brahma turėjo dukrą vardu Vak, kuri gimė iš jo kūno ir pažadino jo kūnišką aistrą, nors pati ir nesiekė fizinio artumo su juo. Okay, purport by Srila Prabhupada. Balavan Indriya Gramo Vidvamsam Apikarshati. Srimad Bhagavatam 9:19-17. It is said that the senses are so mad and strong that they can bewilder even the most sensible and learned man. Therefore it is advised that one should not indulge in living alone, even with one's mother, sister, or daughter. Vidvamsam apikarshati means that even the most learned also become victims of the sensuous urge. Maitreya hesitated to state this anomaly on the part of Brahma, who was sexually inclined to his own daughter, but still he mentioned it because sometimes it so happens. And the living example is Brahma himself, although he is the primeval living being and the most learned within the whole universe. If Brahma could be a victim of the sexual urge, then what of others who are prone to so many mundane frailties? This extraordinary immorality on the part of Brahma was heard to have occurred in some particular kalpa, but it could not have happened
But it could not have happened in the Kalpa in which Brahma heard directly from the Lord the 4 essential verses of Srimad Bhagavatam, because the Lord blessed Brahma after giving him lessons on the Bhagavatam that he would never be bewildered in any Kalpa whatsoever. This indicates that before the hearing of Srimad Bhagavatam, he might have fallen a victim to such sensuality. But after hearing Srimad Bhagavatam directly from the Lord, there was no possibility of such failures. One should, however, take serious note of this incident. The human being is a social animal, and his unrestricted mixing with the fair sex leads to downfall. Such social freedom of man and woman, especially among the younger section, is certainly a great stumbling block on the path of spiritual progress. Material bondage is due only to sexual bondage, and therefore unrestricted association of man and woman is surely a great impediment. Maitreya cited this example on the part of Brahma just to bring to our notice this great danger. Šios Prabhupados komentaras. Balavan Indriya Gramo Vidvansam Apikaršati, Šrimad Bhagavatam 9.19.17. Vedas teigia, kad jausmai tokie stiprus ir pašėlę, kad gali išmušti iš vėžių net ir patį nuvokiausią bei išsilavinusių žmogų. Neatsitiktinai vyrui rekomenduojama nežaisti su likimu ir nepasilikti vienu, du, net su savo motina, seserė ar dukra. Vidvansam Apikaršati. Net pats mokyčiausias išminčius gali tapti fizinių impulsų auka. Maitreja dvejoja, ar verta pasakoti apie nederimą Brahmos poelgį, jo siekimą suartėti su savo dukra. Ir vis dėlto nutarė nenutylėti. Nes tokie dalykai nutinka ir ryškiausiai, tai parodo paties Brahmos, pirmosios ir išmintingiausios viso visatoje būtybės pavyzdys. Jei lytinio potraukio auka tapo pats Brahma, tai ko tikėtis iš paprasto žmogaus su jo žemiškomis ydomis ir silpnybėmis. Yra žinoma, kad neregėtas Brahmos nusižengimas moraliai įvyko tikrai ne tą kalpą, kai viešpats paskelbė jam 4 pagrindinius Šrimad Bhagavatam posmus. Nes paskelbęs Brahmai Bhagavatam, viešpats palaimino jį ir pažadėjo, kad Brahma niekada daugiau nepatirs nuopuolio. Nesuklups ir neiškryps iš tiesos kelio. O tai reiškia, kad patirti nuopuolį, pasiduoti kūniškiams impulsams Brahma galėjo tik prieš tai, kai išgirdo Šrimad Bhagavatam iš viešpaties lūpų. Šiaip ar taip, tai gera pamoka visiems mums. Žmogus yra socialinis gyvūnas ir nevaržomas bendravimas su dailėje lytimi tampa jo nuopuolio priežastimi. Socialinių suvaržymų laisvam lyčių bendravimui nebuvimas be abejonė yra didžiulė kliūtis dvasiškai tobulėti. Ypač taip pasakytina apie jaunimą. Seksualinė priklausomybė yra materialios nelaisvės priežastis, todėl nevaržomas lyčių bendravimas be jokių abejonių didžiulė kliūtis stabdanti dvasinį augimą. Pasitelkdamas Brahmos pavyzdį Maitreja, nori atkreipti visų mūsų dėmesį į tai, kokias rimtas pasekmes gali sukelti kūniška aistra. Okay. Vacham duhitaram tanvin swayambur haratim mana akamam chakamek shata sakama iti na shrutam. O Vidura, we have heard that Brahma had a daughter named Vak, who was born from his body and who attracted his mind towards sex, although she was not sexually inclined towards him. O Vidura, girdėjome, kad Brahma turėjo dukrą vardu Vak, kuri gimė iš jo kūno ir pažadino jo kūnišką aistrą, nors pati ir nesiekė fizinio artumo su juo.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchikapaturabhyascha kripa sindhu bhyeva Patidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Well, this is a very sobering verse and purport. Tai yra labai toks rimtas tekstas ir komentaras. It's really something to sort of shake us out of any happy little dreams of, happy life in the material world. Tai savotiškai mus pakrato ir papurto, duoda atgailą nuo tokio suvokimo kaip tokio materialistiško pasitenkinimo svajonių. I just looked at just now the purport of Srila Jiva Goswami on this verse. Aš ką tik pažvilgtelėjau Srila Jiva Goswami komentarą šitam posmui. And he says that this verse has a terrible meaning for those interested in the Vedas. Ir jis sako, kad šitas posmas turi tokį baisę prasmę tiems, kurie yra sudominti Vedomis. Yes, in other words, it's quite shocking. Nes tai šokiruoja. It's the sort of thing that people generally would not want to talk about. Tai savotiškai tas dalykas, apie kurį šiaip žmonės nenori kalbėti. But unfortunately, it is true. Bet deja, tai yra tiesa. And unfortunately, it is true for us. Ir deja, tai yra tiesa mums. And it is true here in Lithuania. Tai yra tiesa čia Lietuvoje. And it's true here in the Hare Krishna temple. Ir tai yra tiesa čia Hare Krishna šventykloje. It is sometimes in English, you might call it an inconvenient truth. Ir kaip sakant, angliškai galima taip pasakyti, kad tai yra nepalaužiama tiesa. We would prefer it was not like that. Mes norėtume, kad taip iš tikrųjų nebūtų. And when we hear about it or think about it, we feel very uncomfortable. Ir kada mes išgirstam apie tai, mes jaučiamės nekomfortiškai, nepatogiai. But unfortunately, it's like that. Bet deja, tai yra tiesa. So, yes, there's this, the tendency is there in the conditioned soul to be optimistic about life in this material world. Ir gyva būtybė turi tokias tendencijas būti nusiteikus optimistiškai materialiam pasauliui. At least in a general way, the materialistic people, they're expecting that somehow or other we will find happiness and peace and so on in just regular materialistic life. Ir šie materialistai žmonės laukia, kad čia sulauks taiką, ramybę, laimę materialiame pasaulyje. We just have to make a few adjustments in this way or that, and then our life in this world will be very happy. Tiesiog mums reikia padaryti kažką tai ten, kažką tai šiandien, ir tada mes būsim laimingi čia materialiame pasaulyje. There's a famous song, old song, "Happy days are here again." Yra tokia sena daina, laimingos dienos jau čia vėl atėjo. And people are feeling like that we will find happiness in material life,
And actually, it is quite natural and normal that we will find happiness in material life. Ir tokiu būdu žmonės tikisi rasti laimę čia, materialiame pasaulyje, ir jie galvoja, kad tai yra normalu. And when people become devotees, the tendency is to apply that perspective to our lives in Krishna consciousness. Ir kada žmonės tampa atsidavusiais, tai bando tai pritaikyti Krišnos sąmonėje. That yes, I will live happily in this material world through Krishna consciousness. Kad taip, aš gyvensiu laimingai čia materialiame pasaulyje per Krišnos sąmonę. Of course, in many ways it is true that if we are very Krishna conscious, then we'll definitely be much happier than the materialistic people. Be abejo, tai iš tikrųjų tiesa, jeigu mes iš tikrųjų labai tvirtai esame Krišnos sąmoningi, tai tada mes būsime tikrai laimingesni už tos žmonės materialiame pasaulyje. But the thing is, one has to be sufficiently Krishna conscious. Bet esmė tame, kad iš tikrųjų žmogus turi būti tikrai Krišnos sąmonėje. And if one is not, then one's materialistic habits and attitudes and desires will start challenging one. Bet jeigu kažkas nėra tikrai Krišnos sąmoningas, tai tada jo prisirišimai, jo įvairiausi materialistiški norai, jie pradės pas jį apsireikšti viduje. So the thing is that one has to sufficiently, seriously practice Krishna consciousness for it to really have that great effect. Todėl žmogus turi iš tikrųjų labai rimtai praktikuoti Krišnos sąmonę tam, kad sulaukti tinkamo poveikio. Yes. Yes, otherwise your material life and material desires will catch up with you. Kitaip jūsų materialistiški norai tiesiog pagaus jūs. Prabhupada would say that Maya is like your shadow. Prabhupada sakydavo, kad Maya tai yra kaip jūsų šešėlis. That we may be outside in the sun and there is our shadow with us. Mes atrodo galėtume būti ant saulės ten kažkur, bet šešėlis visą laiką šalia. But we may think, yes, I will now escape my shadow. Ir mes galim galvoti, o dabar aš pabėgsiu nuo savo šešėlio. So I will run very fast. Ir aš bėgsiu labai greitai. And I will leave my shadow behind and it will be gone. Ir mano šešėlis liks iš paskos kažkur ten. But no matter how fast you run, soon as you turn around, your shadow is right there again. Tačiau nepaisant to, kaip greitai jūs bėgtumėt, atsisukę pasižiūrėtų, jūs pamatysite, kad šešėlis toje pat čia. So in this context, that shadow means the perverted manifestation of our being when we become attached to material life. Ir tas šešėlis simbolizuoja tokį, tokią atspindį mūsų gyvenimo čia materialiame pasaulyje. Yes, so a verse like this, even though it might seem like a kind of unfriendly, unpleasant type of theme, Ir taip, kaip ir čia tekste yra sakoma, tas tekstas atrodo mums kaip nelabai toks draugiškas. but it's just so important for the devotees to understand it and be able to try to act on it. Bet yra labai svarbu suprasti atsidavusiems jį ir taip pat metu ir elgtis atitinkamai. As Srila Prabhupada says here in the last sentence of the purport, Kaip Šrila Prabhupada sako paskutiniam šio komentaro sakiny, Maitreya cited this example on the part of Brahma just to bring to our notice this great danger. pasitelkdamas Brahmos pavyzdį Maitreją, nori atkreipti visų mūsų dėmesį į tai, kokias rimtas pasekmes gali sukelti kūnišką aistrą. Yes, so anyway, this is something
I mean, some might feel offended hearing something like this. Mes taip pat galim jaustis kažkaip įžeisti išgirdę kažką panašaus. Some might even feel that, why is something like this being discussed? Kažkas gali paprieštarauti, kodėl čia tokie dalykai yra pasakojami. We would never do such a thing. Tokio dalyko mes tikrai niekada nepadarytumėm. Don't worry. We've been in this material world a long time. Nesijaudinkite, mes šiame materialiame pasaulyje jau labai labai ilgai. And we have already, at least in previous lifetimes, we've already done everything. Ir praeituose gyvenimuose bent jau mes tikrai jau viską, ką įmanoma buvom padarę. And just made absolute fools of ourselves. Ir buvom absoliučiai kvailiai iš savęs atrodėm. Quailers. We have the tendency to be quailies. Mes turim tokį polinkį būti kvailiais. And not just like an ordinary quailies, Ne šiaip sau toks paprastas kvailis, but a super quailies. tačiau super kvailis. And we've done it before, and if we're not careful, we can more easily perhaps than we would imagine, we can do it again. Ir nors mes tai buvom ar nebuvom padarę praeitį, bet tie dalykai gali vėl pasikartoti mums. Day before yesterday, we were giving class in the morning in Moscow. Prieš 2 dienas mes davėm paskaitą Maskvoje. And we read a verse, Prahlad Maharaj is explaining how the conditioned soul can fall down into horrible types of situations. Ir mes skaitėm posmą, kuriame Prahlad Maharajus pasakoja, kaip gyva būtybė gali nugulti į baisią padėtį. One could even, from the human form of life, one could fall down and become even something like a pig. Kad kažkas turint žmogaus gyvybės formą gali nugulti iki kiaulės gyvybės formos. Or something maybe like a crocodile. Arba krokodilų. And so on. Whatever form of life, it's possible. Tai yra įmanoma, bet kokią formą. And we gave an example. Well, Srila Prabhupada gives a very interesting example. One time Lord Indra was cursed by his guru Brihaspati. Become a pig. But just for some years. Then after those years, then you can just come back and be Indra again. And of course we must know that the material enjoyment of Indra compared to our material enjoyment, it is just something fantastic. It is so far beyond the highest enjoyment on this planet, we cannot really comprehend. So what to speak of us feeling, how could I become a pig and accept that? Then even much more so, we should think, how could Indra take such a position and accept it? So Prabhupada tells the story a few times and refers to it a number of times. So Indra, he was cursed to become a pig, he became a pig. Or he got the body of a pig.
and then he met Mrs. Pig, Tada sutiko Mrs. kiaulė. and they had a nice little family of little piglets. Ir jie tada turėjo mažą šeimyną iš daug tokių kiaulyčių. Although they're living in, you could say, total squalor. Nors jie gyvena tokiam, visai tokiam negeram tvarte. It's, just living in stall, living amongst, decomposing rubbish. Gyvenam tiesiog išmatose ir įvairiausiose atliekose, kurie smirdėdavo. For a human, we shudder to think of being in such a situation. Būdami žmonės pagalvojus apie būnant tokioje situacijoje, gyvenant tokioje aplinkybėse, mes tiesiog nusipurtom. But he adjusted to it. Bet jisai priėmė tą situaciją. He adjusted, and he felt himself to be very nicely situated, and he didn't want anything else except to continue as Mr. Pig. Ir jisai priėmė tą situaciją, jis rado tame pasitenkinimą ir nenorėjo keisti šitos situacijos ir norėjo gyventi taip ir toliau, būdant Mr. Kiaulė. But, as we mentioned, the curse was just for a certain period of time. Bet kaip minėjom, kad tas prakeiksmas buvo tik tai tam tikrą laiką skirtas. Not even for the whole lifetime of a pig. Netgi ne visam kiaulės gyvenimo laikotarpiui. So at some point in the course of his life as a pig, the curse was finished. Ir kažkurio etape gyvenant kaip kiaulė, šitas prakeiksmas jau buvo sustojęs. And then it was time to go back to the heavenly planets. Ir buvo laikas grįžti atgal į dangiškas planetas. So because Indra is a very important person in the universe, Todėl, kad Indra iš tikrųjų labai svarbi asmenybė visatoje. Lord Brahma came personally to escort him back and place him back in his position as Lord Indra. Viešpats Brahma atėjo asmeniškai pas Indrą ir paprašė grįžti į atgal į savo padėtį. So Lord Brahma arrived and spoke to Lord Indra. Ir Brahma atėjo pas Indrą ir pradėjo kalbėti su juo. Let's go. Varom. You've been in this unfortunate situation long enough. Now back to the heavenly planets. Ta prasme, kad jisai jau užtenko būti tokioje apgailėtinoj padėtyje ir dabar jau laikas grįžti atgal į dangiškas planetas. But Indra became very sort of what you'd say, disappointed. Bet Indra iš tikrųjų labai nusivylė. No, I don't want to go. Ne, sako, aš nenoriu eiti. I want to stay here. Aš noriu likti čia. Please go away, find someone else. Prašau, keliauk toliau nuo čia ir rask ką nors kitą. Lord Brahma tried to convince him. Viešpats Brahma bandė jį įtikinti. Don't live like this. It is not your natural situation at all. Negyvenk taip, kaip dabar gyveni, nes tai yra ne tavo tikra prigimtis. So just come with me and leave this filth and everything and come back and enjoy in the heavenly planets. Palik visą šitą mėšlą čia ir keliauk su manim kartu į dangiškas planetas ir ten tenkinkis. Indra refused. Indra atsisakė. I am not going. Aš nekeliausiu. I'm staying here. Aš pasilieku čia. It is very nice here. Tai yra taip nuostabu čia būti. So Lord Brahma, in order to show him and convince him, Lord Brahma did something very radical. Ir vietoj to, kad toliau tęsti įtikinti jį, viešpats Brahma padarė kažką tai labai radikalaus. Right there and then, he killed Mrs. Pig. Ir toj pačioj vietoje, tą pačią akimirką, jisai užmušė Mrs. Kiaulė. Mrs. Kiaulė. 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 Mrs. Kiaulė. Das Vidanya. Right in front of Indra, the pig.
prieš pat Indros akis būnant kiaulės kūne. And of course, Indra was just shocked too much. Ir Indra buvo labai šokiruotas to vaizdo. Still, he wasn't ready to go. Ir vis dar jis nebuvo pasiruošęs iškeliauti. So Lord Brahma, one by one, killed the little piglets. Ir tada Brahma viens po vieno nužudė kiauliukus. And Lord Indra, step by step, became more and more traumatized. Ir Indra žingsnis po žingsnio tapo vis labiau sukrėstas. Until he got the realization that actually this is not so nice, let me get out of here. Kol jisai negavo tos realizacijos, kad iš tikrųjų čia visai nėra smagumo, geriau grįžčiau atgal. So then he went back and took up the role of Lord Indra again. Ir jisai grįžo atgal savo buveinį ir tapo vėl Indra. Of course, it doesn't mean that being Lord Indra is the answer to our problem. Be abejo, tai nereiškia, kad būti Indra tai yra atsakymas visas mūsų problemas. Because we have all been Lord Indra. Nes iš tikrųjų visi mes jau buvome viešpats Indra. Yes, we are here. We are sort of like a, what do you call it? An old boys club, but no. We are having a reunion of previous Lord Indras here. Mes kaip esame tokie atgimimai praeitų Indrų. Anyway, yes, so just going back and being Lord Indra is not the answer. Tai, vienu žodžiu, grįžti atgal ir būti kaip Indros padėti, tai nėra. We have to re-enter our normal position as eternal servants of Krishna. Mes turim atgaivinti savo natūralią padėtį, būti Krishnos tarnais. But in the meantime, we have to be very careful. Bet tuo pat metu mes turim būti labai atsargus. You know, Prabhupada here, the very first thing he mentions in the purport, he refers to a verse from the 9th canto. Pats pirmas dalykas, kurį komentarė paminė Šrila Prabhupada, tai yra Šrimad Bhagavatam posmas. 9, 19, 17. 9, 19, 17. Matra swasra duhitrava naviviktasano bhavet balavan indriya gramo vidvamsam api karshati. One should not allow oneself to sit on the... Do you have it there? Yeah, I can find it in Russian, but you can translate it. One should not allow oneself to sit on the same seat, even with one's own mother, sister, or daughter. For the senses are so strong that even though one is very advanced in knowledge, he may be attracted by sex. Vyras neturi leisti savo sėdėti šalia netgi su savo mama, seserim arba dukra, nes jausmai juslės antiek stiprios, kad gali paskatinti norą netgi pačiame labiausiai išsilavinusiame žmoguje. So you might be thinking it'd be sort of kind of understandable if you're sitting here right now thinking, oh, come on, this is too extreme. Dabar sėdint čia mes galim pagalvoti, baigit jūs čia per daug čia ekstremaliai pasakyta. I won't ask you if you think it is too Aš extreme. neklausiu, ar jūs iš tikrųjų taip galvojat. Like you, the wonderful you would never, ever consider such a thing would never occur to you, ever. Ir mes kaip tokie nuostabus, aš, tai reiškia niekada toks dalykas man tai tikrai negalėtų pasidaryti. To you we say, udache, Jums mes sakome sėkmės. which means good luck. Anyway, we will pray to Krishna to help you. Mes nesame Krishna, kad jums padėtų. But unfortunately, the potential is there. The potential, at least, is definitely there in all of us. Bet ta
savybių potencija, jinai glūdi kiekviename iš mūsų. And one of the very important things we need to realize in Krishna consciousness Ir vienas iš svarbiausių dalykų, kur mes turime realizuoti Krišnos sąmonėje, is if I am not careful, who knows what might happen to me? jeigu aš nesu atsargus, kas gali žinoti, kas man gali nutikti. Even things which, if it was suggested to me, I might think, no, not possible, but you never know. Jeigu tai man būtų pasiūlyta, tai aš galiu galvoti, kad ne, tai neįmanoma, kad man atsitiktų, bet iš tikrųjų mes net nežinom. Yes. So therefore, in Krishna consciousness, we have our principles. Todėl Krišnos sąmonėje mes turim savo principus. You know, there's principles, well, we have our principles, but in this regard, in relation to association between the sexes, we have our principles. Tuo atžvilgiu, kad bendravimo tarp lyčių mes turim savo principų. In this regard, there's a nice incident in the pastimes of Lord Ramachandra. Su to pačias tėmas susijus buvo įdomus įvykis su viešpačiu Ramachandra. Lord Ram was exiled to the forest for 13 years. 14 years. Viešpas Ramachandra buvo ištremtas į mišką 14 metų. There was only some few month or two at the most left. Ir buvo likę vos tik tai viso labo 2 mėnesiai. And Mother Sita was kidnapped. Ir motina Sita buvo pagrobta. It was right at the end. Prieš pat pabaigą. So she was kidnapped by Ravana. Ir ją pagrobė Ravana. And Lord Ram was in just great transcendental distress. Ir viešpas Rama buvo labai dideliame transcendentinėme strese, nerime. We'll say in great transcendental separation. Galima sakyti, išskyrime transcendentinėme. And who should arrive on the scene but Hanuman? Ir kas kitas, bet Hanumanas atvyko. They had not met before. Prieš tai jie nesimatė. So Hanuman had never met or seen Sita Devi. Ir Hanumanas prieš tai niekada nematė Sitos. So he is a devotee though, and when he understood the situation, he immediately volunteered, me and my friends, we will help. Ir jisai suprato visą situaciją, kas įvyko, ir pasakė, kad aš ir mano draugai mes padėsim. We live in this area, we know this area, we will find Sita. Mes gyvenam šitoj erdvėj ir mes pažįstam šitą erdvę ir mes surasim Sitą. But he had never seen Sita. Bet prieš tai jisai niekada tuo pat metu nematė Sitos. There was no photograph. Nebuvo tais laikais nuotraukų. So he just asked. He asked Lakshmi. He couldn't ask Ram because Ram was just too much affected by separation. Jis negalėjo tada paklausti Ramos, kaip jinai atrodo, nes Rama buvo per daug apimtas emociškai tos situacijos. So he asked Lakshman, please tell me, what does Sita look like? Ir tada jisai priėjo prie Lakšmano ir paklausė, Lakšman, pasakyk man, kaip atrodo Sita. And Lakshman gave an extraordinary answer. Ir Lakšmanas atsakė davė labai tokį nuostabų atsakymą. I don't know what she looks like. Sako, aš nežinau, kaip jinai atrodo. And Hanuman said, well, wait a minute. I am talking about Sita, your sister-in-law. Ir Hanumanas sako, palauk. Aš kalbu apie Sitą, apie tavo brolio žmoną. You've been together in the forest for the last about 14 years. Jūs kartu, visi trys buvote išrinkti į mišką beveik 14 metų. You've seen her every day. Kiekvieną dieną tu ją matęs. So please, tell me what she looks like. Todėl prašau papasakok, kaip jinai atrodo. And Lakshman said, I don't know what she looks like.
Lakšmana sako, aš nežinau, kaip jinai atrodo. And Hanuman became a bit frustrated. Ir tada Hanumanas truputį sunerimo. I am trying, I want to help you. Aš bandau, aš noriu jums padėti. Please tell me what she looks like. Prašau, pasakyk man, kaip jinai atrodo. And Lakshman said, I don't know. Lakšmanas atsako, aš nežinau. I have never looked above her feet. Aš nemačiau jos aukščiau negu jos kojos. Anyway, it's interesting. Tai yra įdomu. It's definitely very interesting. And another interesting little thing, Ir dar vienas įdomus dalykas, that in Vedic times, even husband and wife would not stay in the same room. Vediniais laikais vyras ir žmona nepasilikdavo vienodų viename kambaryje. So Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they were not staying together exactly. Nanda Maharajas ir motina Yashoda, jie negyveno kartu vienam kambaryje. But, you know, it's a very, you could just say it's a very big house. Jūs galite pasakyti, tai buvo didelis namas. He was living one side, she was living on another side. Jis gyveno vienoje pusėje namo, jinai gyveno kitoje. And that was just the way people lived. Ir tai buvo, kaip žmonės gyveno. Anyway, that's like a Vedic standard, that's a fact. Tai yra kaip vedinis standartas. Although Srila Prabhupada accepted husbands and wives, at least when they're younger, actually staying together. Tai čia Srila Prabhupada jisai priimdavo, kad jo mokiniai pasiliktų vienam kambarį, bent jau kol jie jauni yra. But at least the basic point is that we should try to appreciate that I personally, I need to be very careful and really be absorbed in Krishna consciousness. Ką mes turėtume įvertinti, tai yra tai, kad aš turiu būti labai atsargus ir iš tikrųjų turiu būti paniręs į Krishna sąmonę. Because even things that I might think that no, I could never do that, but we have done it before in this world, and we might do it again. Ir tas dalykas, kad jeigu aš galvoju, ne, man tai neatsitiks, bet praeitais gyvenimais mes tai jau buvom padarę ir todėl tai gali pasikartoti. Hare Krishna. I hope I didn't frighten anyone, Aš tikiuosi, aš nieko neįžeidžiau, shock anyone, nieko neišgazdinau. but Takavaji's name, Tačiau toks gyvenimas, such is life. such as life. Any comment or question Gal klausimų arba papildymų from you intelligent devotees? nuo jūsų išmintingų atsidavusių? Too much in shock. Per daug šokiruota buvo. I have a question. Oh, okay. I was wondering because our mind can be our best friend and our enemy, Yes. and how to understand that the mind is our friend. Okay. How to understand it? Well, we will understand when it does. Then we'll see, oh yes, actually, my mind is helping me here. Klausimas buvo, kaip suprasti, kad mano protas yra mano draugas, tapo mano draugu. Atsakymas tai, kada iš tikrųjų jis taps draugu, jūs suprasit. But the mind will only become like that after it has been trained sufficiently in Krishna consciousness. Bet tada protas toks draugas taps tik tada, kada jis bus labai gerai ištreniruotas Krishnos sąmonėje. So the thing is, if the mind is trained and engaged in devotional service, then the mind will become attached to Krishna. Ir esmė tame, kad jeigu protas ištreniruotas ir pastoviai yra atsidavimo tarnystėje,
tai jisai bus pritrauktas jos, bus potraukį jai. Because Krishna is all attractive. Todėl, kad Krišna yra pats patraukliausias. He is the source of all pleasure. Jis yra viso pasitenkinimo šaltinis. And if we become connected with him nicely enough, then we will appreciate his attractiveness and not become interested in anything else. Jeigu mes susijungsim su juo pakankamai, tinkamai, tada... Huh? No, we'll appreciate his attractiveness and not be attracted to anything else. Tada mes įvertinsim jo patrauklumą ir nebūsim patraukti nieko kito apart jo. And he is the source of all pleasure. We will get so much pleasure from our relationship with Krishna that everything, all the material, enjoyable things, they'll just all look like too stupid. Ir tada nuo to tokios sąjungos su juo, su Krišna, mes patirsim labai didelį džiaugsmą ir visi tie tarytum, kabutėse, materialūs džiaugsmai, jie bus tiesiog nereikšmingi prieš tą džiaugsmą, kurį mes patirsim bendraujant su juo. Sometimes we give the example of how little boys, Kartais mes duodam pavyzdį apie maži berniukai. Sometimes they play with little toy cars. Kartais jie žaidžia su tokiam mažytėm mašinytėm. Or little girls play with dolls. Arba mažas mergaitės žaidžia su lėlėm. And they can get very attached. Ir jos gali būti labai prisirišusios. And if you take away the doll or the little toy, whatever, they may become practically traumatized. Ir jeigu iš jų atimsi tą jų prisirišimo objektą, tai jie tiesiog bus šokiruoti. Yes, but then they grow up. Bet paskui jie išauga. And the young woman now, she has a child. Ir tada jauna mergina, jinai turi vaiką. And then if you suggest, well, look, don't worry about the child. You can have a Barbie doll again, like you had before. Ir tada jis sako, dabar negalvok apie savo vaiką ir mes tau duosim Barbie, kurią tu anksčiau žaisdavai. But okay, Ar tai būtų gerai? we'll take the baby. Mes pasiimsim vaiką tavo, You have the doll. tu liek Barbie. It will not be okay Tai nebus gerai. because, they've become attached to something which is just, on a much, much higher level. Nes jie buvo prisirišę prie to, kuris kažko to, kas būtų buvę ant žymiai aukštesnio lygio. And like for the little boy, now he's a man and he has a nice motor car. Daleiskim, kaip berniukas, jis užaugo tapo vyru ir turi labai gražią mašiną. We were just the last two nights, we were driven to the temple in a very super exclusive motor car. Ir mes prieš porą naktų mes buvom mus vežę su tokia labai gražią mašiną. It's kind of like Rolls-Royce level. Čia tam Rolls-Royce lygyje. Yeah, it's not actually Rolls-Royce, but it's the same level, same cost. Labai brangi. And then you can so if you have a car like that, Jeigu jūs turite tokią mašiną, and someone says, look, we will take the car, you can have your little toy car again. ir kažkas pasakys, klausyk, mes paimsim iš tavęs tavo tą mašiną ir grąžinsim tau tą mažą žaisliuką. Okay, gerai, viskas gerai. Yeah. Yes, because one has become attached to something which is much higher. Negerai dėl to, kad kažkas yra prisirišęs prie to, kas yra žymiai aukščiau. Anyway, she demanifested, the one who asked the question.
I guess it's sort of clear enough. Aš tikiuosi, jinai suprato, nes jinai išgaravo. Uždavė klausimą. So the fact is that when we really as we come close to Krishna, the nectar which is experienced is just so much better than even being Lord Indra. Ir jeigu mes esame prisitraukę Krišnos, tai nektaras tos sąjungos jisai žymiai didesnis negu netgi Indros pasitenkinimas. That what to speak of not becoming attracted again to the material things. Ką kalbėti paskui, kad vėl būti prisirišus prie materialių dalykų. As, who is it now? King Kulashekar, is it? Who was it? Was it? Yeah. Said that now I'm tasting the nectar of Krishna consciousness when I think of how I used to enjoy with the opposite sex. It's Yamunacharya. Yamunacharya sakė, kad kada aš pradėjau ragauti atsidavimo tarnystės Krišnai skonį, tai kada aš pagalvojau apie jūsinį pasitenkinimą, kurio pagrindinė manifestacija yra seksas. It becomes just laughable. Tai yra tiesiog pajuokos objektas tampa. And I spit at the thought. Ir aš tiesiog spjaunu ant tos minties. So that's the answer to the question. Ir tai yra atsakymas į klausimą. Hare Krishna. Oh, yes. Shamananda Prabhu. Ačiū labai mokytojui už paskaitą. Paklausti, ši tema nagrinėjama daugiau iš vyriškų būtybių padėties, kad jiem reikia saugotis tokių situacijų. Ar moterim tai neaktualu, ar dar paprasčiau kažkaip sprendžiant, ar tai net neliečiama tas klausimas. Thank you very much for your lecture. What do you say? Prashol. No? Anyway. What do you say? Ačiū, prašau. Prashol. A question arises that according to the verse, it said like about the man, but not the woman. But how would the woman should also be? No, she's completely transcendental. Ne, moteris esu transcendentalios pilnai yra. No interest, no problem. Jokių interesų nėra problemų. Ha ha. Yes. This is just a principle of life in this world. Tai yra tiesiog principas gyvenimo čia matome pasaulyje. And it's universal. Jis yra universalus, yra visiems pritaikytinas. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Jai. Srila Bhakti Chaitanya Swami Maharaj Ki. Jai.